ఛానల్ ప్రేక్షకులందరికీ విజయదశమి శుభాకాంక్షలు. తిరుమల శ్రీవారి సాలకట్ల బ్రహ్మోత్సవాల్లో అత్యంత ముఖ్యమైనది చివరిది చక్రస్నాన మహోత్సవం శాస్త్రోక్తంగా జరిగింది. 9 రోజుల పాటు మహాయజ్ఞంగా బ్రహ్మోత్సవాలను నిర్వహించి చివరిగా అవభృత స్నానంతో సంపూర్ణం చేయడం అనాదిగా వస్తున్న సాంప్రదాయం. మంగళవారం ఉదయం 3 గంటల నుండి 6 గంటల వరకు తిరుచి ఉత్సవం నిర్వహించారు. అనంతరం ఉదయం 6 నుంచి 9 గంటల నడుమ శ్రీ భూవరాహస్వామి ఆలయం ముఖ మండపంలో శ్రీదేవి భూదేవి సమేత శ్రీ మలయప్ప స్వామి వారికి శ్రీ సుదర్శన చక్ర తాల్వార్లకు నపన్న తిరుమంజనం వైభవంగా నిర్వహించారు. ఎన్నికల సమయంలో ఇచ్చిన హామీలను పూర్తిగా అమలు చేయడానికి రాష్ట్ర ముఖ్యమంత్రి వైఎస్ జగన్మోహన్ రెడ్డి అన్ని విధాలుగా కృషి చేస్తున్నారని ఆకుల సత్యనారాయణ, జూపూడి ప్రభాకర్ రావు తెలిపారు. ముఖ్యమంత్రి జగన్ సమక్షంలో జనసేన నేత, రాజమండ్రి సిటీ మాజీ ఎమ్మెల్యే ఆకుల సత్యనారాయణ, టీడీపీ నేత, మాజీ ఎమ్మెల్సీ జూపూడి ప్రభాకర్ వైసీపీ తీర్థం పుచ్చుకున్నారు. వారి వెంట ఎంపీ విజయసాయిరెడ్డి కూడా ముఖ్యమంత్రి జగన్మోహన్ రెడ్డిని కలిసి విజయదశమి శుభాకాంక్షలు తెలిపారు. అనంతరం వారు మీడియాతో మాట్లాడుతూ ఎన్నికల ముందు ప్రజలకు హామీ ఇచ్చి మర్చిపోతుంటారని, అయితే ముఖ్యమంత్రి జగన్మోహన్ రెడ్డి ఇచ్చిన హామీలను పూర్తిగా అమలు చేయడానికి నవరత్నాల పథకాల అమలుకు కృషి చేస్తున్నారని తెలిపారు. రాష్ట్ర అభివృద్ధికి పార్టీ అధినేత సూచనలతో పనిచేస్తామని అన్నారు. ఈ ఏడాది వైద్య రంగంలో ప్రతిష్టాత్మకమైన నోబెల్ వైద్య బహుమతి ముగ్గురిని వరించింది. అమెరికాకు చెందిన విలియం కెలిన్, గ్రెగ్ సెమెన్జా, బ్రిటన్ కు చెందిన పీటర్ రాట్ క్లిఫ్ కు ఈ అవార్డు దక్కింది. కణాలు ఆక్సిజన్ ను ఎలా గ్రహిస్తాయి, ఎలా పొందుపరుచుకుంటాయి అనే అంశంపై వీరు చేసిన పరిశోధనలకు గాను ఈ ముగ్గురు శాస్త్రవేత్తలను నోబెల్ బహుమతి వరించింది. ఈ అవార్డు ద్వారా ఈ ముగ్గురికి కలిపి 9,14,000 అమెరికా డాలర్ల నగదు బహుమానం అందించనున్నారు. కణ సంబంధ జీవక్రియ, శారీరక పనితీరును ఆక్సిజన్ స్థాయిలు ఎలా ప్రభావితం చేస్తాయనే విషయాన్ని వీరు నిరూపించినట్లు నోబెల్ జ్యూరీ తెలిపింది. వీరు చేసిన ఆవిష్కరణల ఫలితంగా రక్తహీనత, క్యాన్సర్, ఇతర వ్యాధులపై పోరాటానికి సమర్థవంతమైన సరికొత్త వ్యూహాలకు మార్గం సుగమమైందని జ్యూరీ వెల్లడించింది. Nobel Prize is awarded for determining how oxygen levels are sensed by cells. Oxygen is essential for life and is used by virtually all animal cells in order to convert food to usable energy. However, the amount of oxygen available to cells, tissues, and animals themselves can vary greatly. This prize is for 3 physician scientists who found the molecular switch that regulates how our cells adapt when oxygen levels drop. The most fundamental use of oxygen by the cell is to convert food to usable energy. Just as a candle needs the right amount of oxygen to burn cleanly, cells need to adjust their metabolic rates based on how much oxygen they have available to them. This allows each cell, and indeed our bodies, to efficiently and safely burn fuel so as to create heat, do work, and build new tissues. Cells and tissues are constantly experiencing changes in oxygen availability. As an embryo grows and develops, as muscles work, the oxygen available changes as the tissues themselves change. Cells need a way to adjust to the amount of oxygen they have while still doing their important jobs. Sometimes oxygen levels change across the entire body, such as when we go to high altitudes, and sometimes they change in very small parts of our bodies, such as when we get a wound that interrupts the local blood supply. This triggers an adaptive process called the hypoxic response, which in turn can induce processes in the body as diverse as new blood vessel formation, or angiogenesis, new red blood cell formation, or erythropoiesis, and metabolic adaptations of cells, including glycolysis.
One of the first physiological changes caused by low oxygen noted by scientists was the erythropoietic response. This occurs when the body is at high altitude or when it experiences anemia, such as an insufficient number of red blood cells. This hypoxia, or low oxygen state, induces expression of a hormone by the kidney, the erythropoietin hormone, also known as EPO. It became clear to researchers in the field that EPO gene expression goes up when oxygen levels go down. This allowed scientists to use the EPO gene as a tool to analyze the role of oxygen in the control of gene expression. Now we turn to the work that gave rise to this year's Nobel Prize. The earliest work by one of this year's laureates, Greg Semenza, showed that this increase in EPO was due to a specific region of the EPO gene that he defined and called the hypoxia response element, or HRE. Semenza used this oxygen-regulated segment of the gene to isolate a transcription factor protein complex. He called this protein complex HIF, for hypoxia-inducible transcription factor. HIF itself is formed of two proteins, one called ARNT, or ARNT, that is always present, and one he called HIF-1 alpha. The HIF-1 alpha protein is oxygen sensitive, which is to say that it is present when oxygen is low and disappears when oxygen levels are high. Semenza and others showed that HIF was present in almost all cells, and at this point HIF was potentially a key regulator of oxygen responsiveness. Further work by a number of groups showed that HIF was constantly made by cells, but in high oxygen conditions, which we call normoxia, it was constantly destroyed by proteasomal degradation. At the time of the cloning of HIF by Semenza in 1995, William Kaelin was studying a gene involved in cancer called the von Hippel-Lindau gene, or VHL. His group, in collaboration with others, showed that cells lacking VHL had increased expression of hypoxia-inducible genes. Subsequently, Sir Peter Ratcliffe's group showed that VHL was necessary for HIF to be destroyed by the proteasome. This indicated that a key role for the VHL gene was to direct HIF to be destroyed under high oxygen conditions. However, we still didn't know how oxygen regulated this switch. Ratcliffe and Kaelin then simultaneously showed the way by demonstrating that an oxygen-dependent reaction seals HIF's fate in high oxygen conditions. When enough oxygen is around, two prolines in the HIF-1 alpha protein are hydroxylated. Hydroxylated HIF is then recognized by the VHL complex, which then targets HIF for destruction. To sum up, then, this elegant switch, which was elucidated by the work of this year's laureates, under low oxygen conditions, HIF is made, it accumulates in the nucleus, and that results in the induction of a wide variety of oxygen-sensitive genes. But when oxygen is present, HIF is hydroxylated, recognized by VHL, and destroyed. గత సంవత్సర కాలంగా తమ దగ్గర బందీలుగా ఉన్న ముగ్గురు భారతీయ ఇంజనీర్లను ఆఫ్ఘన్ తాలిబాన్లు సోమవారం నాడు విడుదల చేశారు. ఈ మేరకు తాలిబాన్ నాయకులు స్థానిక రేడియో ఛానల్లో మాట్లాడినట్లు మీడియా సంస్థలు కథనాలు రాశాయి. ఆఫ్ఘన్ లో అమెరికా ప్రత్యేక రాయబారి అయిన జల్మే ఖలీల్జాద్ ఇస్లామాబాద్ లో తాలిబాన్ నాయకులతో జరిపిన చర్చలు సఫలం కావడంతో ముగ్గురు భారతీయ బందీలను తాలిబాన్లు విడుదల చేశారని, ఇందుకు ప్రతిగా ఆఫ్ఘన్ జైళ్లలో ఉన్న 11 మంది తాలిబాన్ నాయకులను విడుదల చేసినట్లు తెలిపాయి. చిత్తూరు జిల్లా పలంనేరు నియోజకవర్గం గంగవరం మండలం ఆంధ్ర కర్ణాటక సరిహద్దు ప్రాంతంలో ఎర్రచందనం దుంగల వాహనాన్ని పట్టుకున్నట్లు పోలీసులు తెలిపారు. జంగాలపల్లి గ్రామం వద్ద తిరుపతి నుండి బెంగళూరుకి వెళ్తున్న బొలెరో మ్యాక్స్ వాహనంలో సుమారు 20 లక్షల విలువ చేసే ఎర్రచందనం దుంగలను ఎస్బీ పోలీస్ శ్రీనివాసుల ఆధ్వర్యంలో ఫారెస్ట్ అధికారుల సహకారంతో పట్టుకోవడం జరిగిందని తెలిపారు.
భారత వైమానిక దళం 87వ వార్షిక దినోత్సవాన్ని ఉత్తరప్రదేశ్లో ఘనంగా నిర్వహించారు. భారత వైమానిక దళం 87వ వార్షిక దినోత్సవం సందర్భంగా ఉత్తరప్రదేశ్లోని మజియాబాద్ హిందన్ వైమానిక స్థావరం వద్ద పెరేడ్ నిర్వహించారు. పెరేడ్ కు త్రివిధ దళాధిపతులు, రక్షణ శాఖ, డిఆర్డీఓ ముఖ్య అధికారులు హాజరయ్యారు. ఆర్మీ చీఫ్ బిపిన్ రావత్, ఇండియన్ ఎయిర్ ఫోర్స్ చీఫ్ ఆర్కేఎస్ బాదవ్రి, చీఫ్ ఆఫ్ నావల్ స్టాఫ్ అడ్మిరల్ కరంబీర్ సింగ్ మృతవీరులకు నివాళులర్పించారు. ఇంతటితో C6 ఛానల్ వార్తలు సమాప్తం. మరిన్ని సమాచారాలకై చూస్తూనే ఉండండి C6 ఛానల్.